Best Pickleball Paddles. Are you looking for the best pickleball paddles? In this video we will look at some of the best pickleball paddles on the market. Before we get started with our video, we have included links in the description. So make sure you check those out to see which one is in your budget range. Number 1. MTEN Fiberglass Paddle. La paleta SLK Halo de Selkirk Sport es una opción de alto rendimiento para jugadores de pickleball que buscan una ventaja competitiva sin sacrificar el control. Diseñada en Estados Unidos, esta paleta está disponible en tres versiones innovadoras: T700 Raw Carbon Fiber Power, 18K Ultrawave Control y Kevlar Link Weave Thermoformed Pro, cada una diseñada para un estilo de juego específico. La versión T700 Raw Carbon Fiber Power está hecha para jugadores que priorizan la potencia. Su superficie de carbono sin tratar permite generar efectos agresivos y golpes potentes. Ideal para jugadores ofensivos. La 18K Ultrawave Control, por otro lado, se enfoca en el control y la precisión. Su entramado de carbono 18K proporciona una sensación más suave, perfecta para dinks, bloqueos y jugadas tácticas cerca de la red. La tercera opción, la Kevlar Link Weave Thermoformed Pro, es la más innovadora, combinando fibras de Kevlar con un diseño termoformado que ofrece durabilidad superior, absorción de vibrations y una sensación premium. Esta versión equilibra potencia y control, ideal para jugadores de nivel avanzado o profesional. Todas las versiones cuentan con un núcleo de polímero de alto rendimiento y un mango ergonómico que mejora la comodidad durante el juego prolongado. Su diseño moderno y los materiales de primera calidad hacen de la SLK Halo una de las paletas más completas del mercado. En resumen, la Selkirk SLK Halo es una paleta versátil, duradera y profesional, perfecta tanto para jugadores intermedios como avanzados que buscan mejorar su rendimiento en la cancha. Number 2. Selkirk Latitude. Este set de paletas de pickleball con aprobación USAPA es una excelente opción para jugadores de todos los niveles que buscan un rendimiento sólido a un precio accesible. Fabricadas con una superficie de fibra de vidrio, estas paletas ofrecen un equilibrio ideal entre potencia y control, permitiendo una respuesta rápida y precisa en cada golpe. El núcleo interior de las paletas es de polímero de panel, honeycomb core, lo que proporciona una gran absorción de impactos y reduce la vibración en cada tiro. Esto las hace cómodas de usar durante partidos prolongados, reduciendo la fatiga en el brazo y la muñeca. La textura de la superficie ayuda también a generar efecto en la pelota, lo cual es ideal para mejorar tu juego táctico. El set incluye dos paletas, varias pelotas, generalmente 3 o 4, para interiors y exteriors, y una bolsa de transporte resistente, lo que lo convierte en una excelente opción para parejas, familias o amigos que desean empezar a jugar de inmediato. Además, el mango antideslizante con agar acolchado proporciona una sujeción firme y cómoda, adaptándose bien a manos tanto de hombres como de mujeres. Su diseño moderno y ligero facilita la maniobrabilidad, ideal para jugadores que buscan rapidez y agilidad en la cancha. En conclusión, este set de pickleball aprobado por la USAPA ofrece gran valor, durabilidad y comodidad, siendo perfecto para principiantes, jugadores recreativos o quienes buscan un regalo deportivo completo y funcional. Number 3. Onix Z5 Graphite. El Selkirk SLK Latitude Pickleball Bundle es un paquete completo ideal tanto para principiantes como para jugadores recreativos que buscan calidad, comodidad y estilo desde el primer día en la cancha. Este set incluye dos paletas SLK Latitude, tres pelotas duraderas y una bolsa de transporte compacta y resistente, todo lo necesario para comenzar a jugar de inmediato. Las paletas están diseñadas con una cara de grafito G4,
un material ligero pero resistente permite golpes rápidos y controlados. Este tipo de superficie favorece un buen equilibrio entre potencia y precisión, ideal para quienes están perfeccionando su técnica. El núcleo polymer Revcore ayuda a absorber el impacto de la pelota, reduciendo la vibración y proporcionando una sensación más suave al jugar. Cada pelota cuenta con un mango ergonómico con agar acolchado, que brinda comodidad durante partidos largos y mejora el control en cada golpe. El diseño liviano también permite maniobras ágiles, esenciales para responder rápidamente en jugadas cerca de la red. El paquete incluye pelotas de pickleball estándar que ofrecen buena durabilidad tanto para uso en interiores como exteriores, y una bolsa ligera pero resistente, perfecta para transportar todo el equipo cómodamente. En resumen, el Selkirk Latitude bundle combina materials de calidad, diseño ergonómico y gran valor en un solo paquete. Y es una excelente opción para quienes buscan iniciarse en el pickleball o mejorar su experiencia sin complications. Number 4. Paddletek Bantam TS5. La Onix Graphite Mod Z5 es una de las paletas de pickleball más reconocidas y populares del mercado, ideal tanto para jugadores intermedios como avanzados que buscan un equilibrio entre potencia y control. Fabricada con una combinación de grafito y fibra de carbono, esta paleta ofrece una superficie rígida y reactiva que permite realizar golpes rápidos y precisos con excelente sensibilidad. El diseño tipo widebody de la Z5 proporciona una zona de golpeo más amplia, lo que facilita conectar la pelota con mayor consistencia y seguridad, incluso para quienes están perfeccionando su técnica. Su núcleo de nido de abeja de Nomex es conocido por brindar una sensación sólida y un excelente retorno de energía, lo que convierte esta paleta en una opción ideal para quienes disfrutan de un juego más ofensivo. Uno de sus aspectos destacados es la empuñadura con acolchado comfort grip, que ofrece un agar ergonómico, seguro y cómodo, reduciendo la fatiga en la mano durante juegos prolongados. Además, el peso balanceado, alrededor de 7.5 a 8.2 onzas, permite maniobrar con agilidad sin comprometer la fuerza en cada golpe. Con un diseño llamativo y disponible en varios colores, la Onix Z5 no solo ofrece alto rendimiento, sino también estilo. En resumen, esta paleta es una excelente inversión para jugadores que buscan durabilidad, control profesional y una experiencia de juego cómoda y eficaz en cada partido. Number 5. Joola Essential Pickleball. La paleta de pickleball Joola con superficie de fibra de vidrio reforzada es una excelente opción para jugadores principiantes o recreativos que buscan calidad, durabilidad y una experiencia de juego cómoda desde el inicio. Aprobada por USAP, esta paleta cumple con los estándares oficiales para torneos, lo que permite utilizarla tanto para práctica como para competencias. Su superficie de fibra de vidrio reforzada proporciona una respuesta sensible al impacto, ofreciendo un buen equilibrio entre control y potencia. Es ideal para aprender a colocar efectos y mejorar la precisión sin sacrificar fuerza en los golpes. El núcleo interior está compuesto por un polipropileno tipo honeycomb, que ayuda a absorber las vibraciones y genera un toque más suave y silencioso en cada jugada. Uno de sus puntos fuertes es el mango ergonómico con empuñadura acalcada, diseñado para reducir la fatiga y brindar un control firme durante partidos prolongados. Es antideslizante, lo que mejora la estabilidad incluso en condiciones de calor o sudoración. Disponible en varios colores modernos, esta paleta también destaca por su diseño atractivo, lo que la convierte en un regalo ideal para jugadores nuevos que quieren comenzar con estilo. En resumen, la paleta Joola ofrece una combinación ganadora de rendimiento, comodidad y accesibilidad,
siendo perfecta para principiantes que desean desarrollar su juego con una herramienta confiable y duradera desde el primer día en la cancha.